అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు యోజిత్ కౌస్తవ్. ఇంకా ఇవాళ మనం మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ చాప్టర్ తెలుగు పార్ట్ 2 చేస్తాం అనమాట. సో నేనేమో ట్రిపుల్ సిటీ నుంచి ఇంకా సిఎస్సి చేస్తున్నాను. అండ్ నా జేఈ మెయిన్స్ ర్యాంక్ ఏమో 24,000. సో పార్ట్ 1 లో అయితే మనం చాప్టర్ అంతా చేస్తాం. ఒకసారి లైట్ గా చూసుకుందాం. బట్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ మీరు మర్చిపోయారే అని చెప్పి నేను లైట్ గా పై నుంచి అన్ని ఫార్ములాస్ చూసుకుని వెళ్ళిపోదాం. అండ్ దెన్ విల్ సీ ద సమ్మరీ వన్స్ అండ్ దెన్ విల్ డూ ద ప్రాబ్లమ్స్ అగైన్. ఓకే, సో 18 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేసారు, బట్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ మళ్ళీ చేద్దాం సో దట్ యూ గైస్ కెన్ మేక్ షూర్. ఓకే, చలో. సో ఫస్ట్ ఏమో ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. ఓకే, ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ డెఫినేషన్ delta t tends to 0, delta x by delta t. Okay, so dx by dt వస్తుంది. This is this. Then మనకి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఏమో యాక్సిలరేషన్ delta v by delta t. ఓకే, దాని తర్వాత delta v by delta t ఏమో dv by dt అయిపోతుంది. ఓకే, next we have the area under the curve represents the displacement over a given time interval. VT గ్రాఫ్ ఉన్నదంటే ఏరియా అండర్ కర్వ్ ఏమో డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది, ఇంకా టాంజెంట్ టు ద కర్వ్ ఏమో మీకు యాక్సిలరేషన్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ వాట్ డు వి హ్యావ్ ఇక్కడ చూడండి. నోట్ దట్ ద XT, VT and AT graphs shown in the several figures in this chapter have sharp kinks at some points, implying that these functions are not differentiable at this point. Okay, సో బేసికల్ గా మనం రిప్రజెంటేషన్ కోసం అంత షార్ప్ గా టర్న్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆగండి, ఐ జస్ట్ పుట్ సంథింగ్ ఫర్ యు గైస్ ఇఫ్ పాసిబుల్. అనోటెడ్ ఆప్షన్ లేదా? సరే, ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తున్నారు కదా ఈ పార్ట్, ఇక్కడ షార్ప్ గా టర్న్ అయింది. ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గ్రాఫ్స్ లో అలాగ అవ్వదు. ఓకే, ఇలాగెళ్తున్నారు, దెన్ ఇట్ స్లోస్ డౌన్, స్మూత్ గా ఇలా వెళ్తుంది. ఓకే, సో దట్ వాస్ ఏ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టోల్డ్. అండ్ దెన్ we have kinetic equations for uniformly accelerated motion. Okay, so ఒకటేమో వచ్చింది v is equal to initial velocity plus acceleration into time. Okay, and average velocity కేమో ఇది వస్తుంది ఫార్ములా మనకి. Then what do we have? We have this v square is equal to u square plus 2a into displacement. Okay, so ఇంకో ఫార్ములా ఏమో ఇది. Displacement is equal to initial velocity into time plus half into at square. Okay, these are the three important equations for us. Okay, ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్. దెన్ వీ హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చేస్తాం. ఇఫ్ యూ గైస్ వాంట్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్స్, లాస్ట్ సెషన్ పార్ట్ 1 చూసుకోండి మళ్ళీ. ఓకే, అండ్ మీకు రికమెండ్ చేస్తాను, ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్, రీవాచ్ ఇట్, ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ అంతే, మీకు ఒక్కొక్కసారి మీరు చేస్తూ ఉంటే అది రాకుండా ఉండే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు, బట్ మీరు ఒక్కొక్కసారి హెల్ప్ తీసుకుంటే రావచ్చు. లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి మీరు క్లాస్ వింటున్నారో అప్పుడు మీకు కాన్సెప్ట్స్ అర్థం కావట్లేదు. సో అలాంటప్పుడు మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ చేయండి, ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తూ సొల్యూషన్స్ చూడండి. బై అ మిక్చర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ థియరీ, ఓన్లీ బై ఈ రెండు ఒకేసారి చేసినప్పుడే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఏదైనా కాన్సెప్ట్ మీకు పర్ఫెక్ట్ గా అర్థం అవ్వాలంటే ఈ రెండు యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ కంపల్సరీ. ఓకే, వాట్ డు వి హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఇవన్నీ అయిపోయి మనవి. ఓకే, అంతే, చాలా చిన్న చాప్టర్ ఇది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది 11th క్లాస్ లో మీకు వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్స్. ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద స్టార్టింగ్ చాప్టర్ ఫర్ కైనమాటిక్స్ ఆల్సో. అందుకే ఇది చాలా సింపుల్ చాప్టర్. ఓకే, అండ్ okay, so summary చూద్దాం. An object is said to be in motion if its position changes with time. The position of the object can be specified with a reference to a conveniently chosen origin.
Okay. Then for motion in a straight line, position to the right of the origin is taken positive and left as negative. Then average speed of an object is greater than or equal to magnitude of the average velocity at given time interval. Correct. Next, మనం చూసాం కదా, instantaneous velocity is given by dx by dt. Average acceleration is given by delta v by delta t. And instantaneous acceleration is given by dv by dt. Okay. And then we have area under the velocity time curve between times t1 and t2 is equal to the displacement of the object during the interval. Okay. Then ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. ఓకే, సింపుల్. నెక్స్ట్ ఇవి ఈ ఒక టేబుల్ ఒకసారి చూసుకుందాం, ఎందుకంటే నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను కదా, ఫిజిక్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక డైమెన్షన్స్ చూసి మీరు ఆన్సర్ చెప్పేయగలరు. ఓకే, it actually happens and it's a very good way to solve in JEE mains and other exams, other competitive exams. మీరు సబ్జెక్టివ్ గా రాయాలి, లేకపోతే మీకు అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతున్నాడంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. కానీ మీరు ఎంసీక్యూ ఉన్నది అండ్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు చూస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండ్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ క్విక్లీ యాజ్ పాసిబుల్ అంటే దిస్ ఇస్ ఎ ట్రై. ఓకే, సో మనకి పాత్ లెంత్ ఉన్నది, పాత్ లెంత్ ఇస్ మీటర్స్, సో డైమెన్షన్స్ ఏమో ఎల్ అవుతుంది. దెన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సేమ్ డైమెన్షన్ ఎల్ అవుతుంది, యూనిట్ ఏమో మీటర్ అవుతుంది. వెలాసిటీ మీటర్ పర్ సెకండ్, ఎల్ టీ ఇన్వర్స్. ఓకే, then we have speed is also same as velocity without direction. Next, acceleration, so acceleration is meter per second square. Okay, so ademo L T inverse square outundi. Okay, so chalo, let us do the exercises from starting again. So in which of the following examples of motion can the body be considered approximately a point object? Okay, so first, a railway carriage moving without jerk between two stations అన్నారు. ఓకే, మనకి ఏం తెలుసు, the size of railway carriage is very small. Okay, when compared to the distance traveled. Okay, so we can take it to be this thing అనమాట, point object లా తీసుకోవచ్చు మనం. Okay, and then we have a monkey on top of a man cycling smoothly on a circular track. Okay, so a monkey chinna object, okay, when compared to the cycling track, so we can consider it as a point object. Okay, next, spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground. Okay, so ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతున్నది, సైజ్ ఆఫ్ క్రికెట్ బాల్ ఉన్నదో అది it's comparable to the distance after which it bounces. Okay, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక బాల్ బౌన్స్ అవుతున్నది. ఓకే, a ball is bouncing and it's deflected. Deflect అయిన తర్వాత ఆ డిస్టెన్స్ well in distance is comparable to the size of the ball. Okay, so here the ball cannot be treated as a point object. Cannot be treated as a point object. Okay, and next we have a tumbling beaker that has slipped off the edge of a table. Okay, for example, oka beaker unnadi, enta pedda తీసుకుందాం, 30 centimeters. Okay, and it's put on a table which is at a height of 50 centimeters. ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాం, దీస్ బోత్ ఆర్ దట్ డిఫరెంట్. ఓకే, విత్ 20 centimeters గ్యాప్ ఉందండి మధ్యలో. ఓకే, హెన్స్ we can't say that we can treat this beaker as a point object. Okay, that is for 2.1. Now let us go to 2.2 question. The position time graphs for two children A and B returning from their school O to their homes P and Q respectively are shown. Choose the correct entries in the brackets. Okay, basically ఇదన్నమాట, ఏమంటాం, మల్టిపుల్ చాయిస్ కాదు. సరే, ఓకే చలో. సో దిస్ ఇస్
the graph. ఓకే, ఇదేమో A, ఇదేమో B అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమవుతున్నది, ఏ ఏమో ఇక్కడ P లో ఉంటాడు, B ఏమో ఇక్కడ Q లో ఉంటాడంట. ఓకే, ఇద్దరు స్కూల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు, స్కూల్ ఏమో O అండ్ దిస్ ఇస్ టైం. ఓకే, సో ఏమో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యాడు, కానీ ఏమో మెల్లిగా వెళ్తున్నాడు అనమాట. వెళ్తున్నాడు. బి ఏమో తర్వాత స్టార్ట్ అయినా హీ వాస్ గోయింగ్ ఫాస్ట్. ఓకే, త్వరగా పరిగెడుతూ ఉన్నాడు వీడు. సో దీస్ బోత్ మీట్ ఓవర్ హియర్ అండ్ దెన్ బి ఇస్ రీచింగ్ క్యూ. క్యూ అంటే బి తగ్గ ఇల్లు కదా. సో బి ఏమో ఫాస్ట్ గా రీచ్ అయిపోతున్నాడు. ఓకే, బి ఇస్ రీచింగ్ ఎట్ దిస్ టైం whereas A is reaching at this time. So మనకి ఏమొస్తున్నది ఇక్కడ, ఇదిగో డిస్టెన్స్ గ్రాఫ్ కదా. సో డిస్టెన్స్ చూస్తే మనకి ఏమొస్తున్నది, OP is less than OQ వస్తున్నది. ఓకే, OP is less than OQ. OP ఏమో A తలక ఇంటి డిస్టెన్స్ అండ్ OQ ఏమో B తలక ఇంటి డిస్టెన్స్. ఓకే, సో A lives closer to the school than B. And we have A starts from school earlier than B. Then we have B walks faster than A. Then we have A and B reach home at different times. Okay, different times. Then we can take it to him. He's reaching over here and is reaching over here. Okay, ఇప్పుడు B overtakes A on the road once. ఎందుకంటే ఈ గ్రాఫ్స్ చూస్తే we can see that they are only intersecting once. Okay, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాం. A woman starts running from her home at 9 a.m. A woman starts from her home at 9 a.m., walks with a speed of 5 kilometers per hour on a straight road up to her office 2.5 kilometers away. Stays at the office up to 5 p.m. and returns home by an auto with a speed of 25 kilometers per hour. Choose suitable scales and plot XT graph of her motion. Okay. So బేసికల్ గా ఇక్కడ గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేయాలంటే let us understand the question first. Okay, so let us start the graph over here. Okay, I'm starting the graph at 9 a.m. Okay, 9 a.m. This is time axis. This is distance axis. Okay, this is x అనుకోండి. x కాకపోతే v తీసుకుందాం మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది, 9 కి ఉమెన్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 5 kilometers per hour. ఓకే, అండ్ వెళ్తుంది till 2.5 meters కదా. 2.5 kilometers కాబట్టి let us do some math over here. Okay, 2.5 kilometers divided by 5 kilometers into our so this woman reached her office at 9:30. Okay, 9:30 కి తనేమో ఉండిపోయింది అక్కడే. ఓకే, ఆఫీస్ లో పని చేసుకుంది అండ్ దెన్ at 5, okay, 5 అనుకుంటా, at 5 p.m. she returns to her home in an auto with speed 25 kilometers per hour. Okay, 25 kilometers per hour speed తో రిటర్న్ అవుతున్నది ఇప్పుడు ఆటోలో. నౌ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఇక్కడేమో let us say 25 kilometers per hour, fine amount 2.5, so this will become 0.1 hour, which is 6 minutes. Okay, so she has reached her home at 5:06
p.m. Okay, she has reached her home at 5-6 p.m. This is the VT graph. వాడు మనం ఏం అడిగాడు, XT గ్రాఫ్ అడిగాడు. ఓకే, ఏం చేస్తాం, just take this. Okay, and ఓకే, ఇక్కడ ఎందుకంటే మనం 9 కి స్టార్ట్ అయ్యి 9:30కి వెళ్ళాం. ఓకే, and we have been over here for till 5. దాని తర్వాత స్టీప్ డిక్రీస్ అవుతుంది ఇక్కడ till 5-6. Okay, this will be our XT graph. Okay, let us go to the next question. A drunkard walking in an lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed by 5 steps forward, 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot the XT graph of his motion. Determine graphically and otherwise the drunkard takes to fall in a pit 13 meters away from the start. Okay, so let us plot the graph. He's starting over here. Okay, ఇదేమో XT గ్రాఫ్ తోటి y యాక్సిస్ మీద x వస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏమో ఒక 5 meters ముందుకు వెళ్ళాడు, దాని తర్వాత ఒక 3 meters వెనకాలకు వచ్చాడు. ఓకే, then again he went 5 meters front, then he came back 3 meters. Okay, then he went 5 meters. Okay, and came back 3 meters. Then 5, which will give us 11. Then 3, which will give us 8. Then 5 again, which will give us 13. And it's going to fall. Okay, you get 13 pit lo padipotaru. So he won't be able to go back again. ఇక్కడ మన గ్రాఫ్ ఇస్ ఎండింగ్ అబ్రప్ట్లీ. ఓకే, సో ఒక్కొక్క స్టెప్ కి వాడికి 1 second కావాలి కదా. సో 0, 5 steps, సో 5, 3 steps, సో 8, సో మళ్ళీ 5 steps, సో 13, మళ్ళీ 3 steps, సో 16, then 5 again 21, then 3 again 24, then 5 again 29, then 3 again 32. ఓకే, దాని తర్వాత మళ్ళీ 5, సో 32 plus 5 37. ఓకే, సో ఈ గ్రాఫికల్లీ మనకి ఏమొస్తున్నది 37 seconds లో వాడు పిట్ లో పడతాడు అని వస్తుంది. పిట్ ఇన్ 37 seconds. ఓకే, next question. A car moving along a straight highway with speed of 126 km/h is brought to a stop within a distance of 200 meters. What is the retardation of the car assumed uniform and how long does it take for the car to stop? Okay, so initial velocity of the car u తీసుకుందాం, final velocity v తీసుకుందాం, distance covered ఏమో 200 meters అంటాం, అండ్ అంతే మన దగ్గర ఉన్న ఈక్వేషన్ లో పెట్టేస్తే టైం వచ్చేస్తుంది. v is equal to u plus at కదా. సో v minus u by a is equal to 11.44 seconds అని వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్లు వస్తాయి నాకు తెలుసు ఈ ఏ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి v ఏమవుతుంది, స్టాప్ లో అయింది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి 0 meters per second. u ఏమైంది 126 kilometers per hour లో ఇచ్చాడు, సో విల్ బి డూయింగ్ into 5 divided by 18. ఓకే, సో ఇది చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది 7 వస్తుంది ఇక్కడ, అండ్ దిస్ విల్ బి 35 meters per second. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతున్నది v square minus u square is equal to 2as. ఓకే, s ఏమో 200 అన్నాడు, సో దిస్ విల్ బికమ్ 35 into 35 divided by 2 into 200, which is the acceleration. ఓకే, సో ఇదంతా కట్ అయితే ఏమవుతుంది మనకి
400. దీన్ని సింప్లిఫై అగైన్ మనం సింప్లిఫై చేస్తే అది ఇంకా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అయ్యేలా ఉన్నది. సో ఐ వాంట్ సింప్లిఫై ఇట్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. v minus u అంటున్నాడు కదా, సో ఇట్ విల్ బి 136 divided by 35 into 35 into 400. ఓకే, v minus u by ఏమో ఇది వస్తుంది. నో ఇది మీరు సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ దేంతో వచ్చేసాం 18తో. సో 18, this will become 5. Okay, and we can cut this over here. Will be 80. Mali cut cheste 16 వస్తుంది. Okay, this will give us, sorry, that's 7 వస్తుంది. This will give us 11.44 seconds. Okay. Sure. Next, a player throws a ball upwards with an initial speed of 20 meters per second. Okay. What is the direction of the acceleration during the upward motion of the ball? See, మనకేం తెలుసు 29.4 meters per second తో వేసాడు, కానీ బాల్ ఏమో పైకి వేసాడు. మీరు బాల్ పైకి వేసినప్పుడు గ్రావిటీ ఇస్ గోయింగ్ టు పుల్ ఇట్ డౌన్ కదా, సో మీకు గ్రావిటీ పుల్ డౌన్ చేస్తుంది. సో ద యాక్సలరేషన్ విల్ బి ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, what are the velocity and acceleration of the ball at highest point of the motion? Okay, highest point of motion లో మీకు anyways acceleration is not going to change. Okay, as long as మీకు air friction అలాంటివి ఏమి లేకపోతే only gravity is the acceleration acting on the ball. Okay, then will like highest point లో మీకు ఆగిపోతుంది బాల్, ఎందుకంటే ఇదేమో వీడేసాడు పైకి. ఓకే, మీకు యాక్సిలరేషన్ కిందకు ఉన్నది, సో అదేమో డిసెలరేట్ అవుతూ పైనేమో ఆగిపోతుంది. దెన్ అగైన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఫాల్ డౌన్ కదా. ఇన్ దట్ సేమ్ వే at highest point of the motion it will have 0. Okay, 0 meters per second. And then third question, x is equal to 0 and t is equal to 0 to be the location and time of the ball at its highest point. Vertically downward direction to be its positive x-axis and gives the signs of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion. Okay, so what ఏమన్నాడు ఇప్పుడు, వర్టికలీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ని ఓకే ఇలా తీసుకోండి. ఓకే, బాల్ ఏమో పైకి వెళ్తున్నది, సో ఇప్పుడు వర్టికలీ డౌన్వర్డ్ ఏమో పాజిటివ్ ఎక్స్ తీసుకోమన్నాడు అండ్ పాజిటివ్ వై యాక్సిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్స్ యునో డ్యూరింగ్, సో ఇప్పుడు బాల్ పైకి వెళ్తున్నదంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు 0. ఓకే, 0 ఇట్స్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్. దెన్ వెలాసిటీ ఇస్ నెగటివ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ అస్యూమింగ్ దిస్ టు బి ద గ్రౌండ్. ఓకే, దిస్ టు బి ద గ్రౌండ్, ఇక్కడ నుంచి బాల్ పైకి వేసాడు. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ పాజిటివ్ ఎక్స్, సో ఎక్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి పాజిటివ్, వెలాసిటీ విల్ బి నెగటివ్ ఎందుకంటే నెగటివ్ వైపు వెళ్తున్నాం కాబట్టి, యాక్సలరేషన్ విల్ బి పాజిటివ్. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ కిందకి వస్తున్నప్పుడు బాల్ వెలాసిటీ ఇస్ పాజిటివ్, acceleration is positive and displacement is also positive. Okay, now to what height does the ball rise and after how long does the ball return to it to the player's hands? Okay, so initial speed emo minus 29.4 meters per second, final velocity emo 0, acceleration emo 9.8 meters per second square. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఈక్వేషన్ లో పెట్టేద్దాం, v square minus u square is equal to 2as లో. ఓకే, పెడితే ఏమొస్తుంది మనకి, s is equal to minus 44.1 meters అని వస్తుంది. సో ద బాల్ is rising to a height of 44.1 meters. ఓకే,
ఇప్పుడు మనకి v ఈక్వల్ టు u ప్లస్ a v ఏమో 0 at highest point. ఓకే, సో దీంతో ఏమో t is equal to 3 seconds వస్తుంది. హెన్స్ 3 plus 3 వెళ్ళడానికి ఎంత తీసుకున్నారో కిందకి రావడానికి కూడా అంతసేపు అవుతుంది కదా. సో ఇట్ విల్ బి 6 seconds in total. Okay, let us go to the next question. Read each statement below carefully and state with reasons and examples if it is true or false. A particle in one dimension with zero speed at any instant may have non-zero acceleration at that instant. True. Okay. With zero speed may have non-zero velocity. False. ఎందుకంటే speed is a scalar quantity కదా, మీకు zero speed ఉన్నదంటే velocity has to be zero. Okay. And then with constant speed must have zero acceleration. True. Okay. And with positive value of acceleration must be speeding up. False. Acceleration positive ఉన్నా కూడా velocity మీకు నెగిటివ్ లో ఉంటే నెగిటివ్ డైరెక్షన్ కి వెళ్తుంది కదా. అట్లా unless the acceleration is going to act on it. ఇప్పుడు బేసికల్ గా బాల్ పైకి వెళ్ళినట్టే, వెలాసిటీ పైన ఉన్నది, యాక్సిలరేషన్ కింద ఉన్నది, బోత్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆపోజిట్. ఓకే, sure. Let us go to the next question. A ball is dropped from a height of 90 meters on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph of its motion between t is equal to 0 to 12 seconds. Okay. So let us see. Height from which ball is dropped is 90 meters. Initial velocity u ఏమో 0 అవుతుంది. Okay. And final velocity ni v అనుకోండి. Then we'll be getting v square is equal to v square minus q square is equal to 2a. Okay. So v is equal to 42.43 వస్తుంది. Okay. Meters per second. Assuming that gravity is equal to 10 meters per second square. Okay. Now, time taken for the first collision, మనం ఇలాగా కనిపెట్టచ్చు. v is equal to u plus 80. Okay, so 42.43 is equal to 10 t. Okay, so t is equal to 4.24 seconds. ఇప్పుడు బాల్ ఏమో loses 1/10 of its velocity at collision. So the rebound velocity ఏమవుతుంది? v2 is equal to v minus 1/10 of v. Okay, which is 9/10 of v. Okay, which will be 38.9 meters per second. Next, time taken to reach the maximum height of the first collision is v is equal to u plus 80. Okay, so t 2 ఏమో ఇక్కడ 3.819 seconds అవుతుంది. Okay, now ఇప్పుడు ball will travel back to the ground in the same time as it to reach its maximum height. So it will also be 3.819 seconds. So total time taken ఎంత అవుతుంది మనకి 11.86 seconds. Okay, now velocity after collision ఏమవుతుంది? 9/10 into after second collision అనుకోండి, 9/10 into 38.19. Okay, which is 34.37 meters per second. Okay, ఇదంతా ఇప్పుడు మనం థియరీ చేసాం. దీంతో మనకు వస్తున్న గ్రాఫ్ ఏంటి? Let us plot the graph. This is 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, ఇక్కడేమో let us start with 34, 36, 38, 40, 42. Okay, so first ఏమో by 4 seconds almost ఇక్కడ ఉంటాం, 42 లో ఉంటాం మనం. Okay, 42 లో ఉంటాం, and then it's going to drop to 38. Okay,
38 నుంచి డిసలరేట్ అవుతుంటుంది till almost 8 seconds. Okay, almost 8 seconds, and then it's going to go back up to 38 till sorry till 12 and a half seconds almost. 12 కాదు కానీ ఇక్కడ వస్తుంది 11.86 కదా. So this is where we stop. Okay, this will be our graph. Okay, just clean it out. Okay, this will be our graph. Chalo, let's go to the next question. Explain clearly with examples the distinction between magnitude of displacement over an interval of time and the total length of path covered by a particle over the same interval. So, okay, football ni ఒకడు వాడి ఫ్రెండ్ కి కిక్ చేశాడు. ఓకే, ఏ అన్న ఒకడు బి అన్న వాడికి కిక్ చేశాడు. ఓకే, దాని తర్వాత బి ఏం చేశాడు, బి ఏమో ఏకి మళ్ళీ కిక్ చేశాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఈ బాల్ తో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ 0. ఓకే, ఎందుకంటే ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది ఏ దగ్గరకే వస్తుంది. బట్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఈస్ ఏబి ప్లస్ బిఏ విచ్ ఇస్ 2ab. Distance is this much, but displacement is 0. Okay, next thing అన్నాడు magnitude of average time and the average speed over the same interval. Average speed of a particle showing both A and B that the second quantity is either greater than equal to the first. Then is the equality sign true. Okay, సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ కేసులో ఫస్ట్ క్వాంటిటీ ఏమో ఎక్కువ అవుతుంది కదా, డిస్టెన్స్ ఏమో మీకు ఎక్కువ అవుతుంది దెన్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, సో డిస్టెన్స్ ని వీఆర్ షోయింగ్ బై డి. ఓకే, దెన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్ బార్ అయితే ఇట్స్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దిస్. ఓకే, whereas ఇదే ఫుట్బాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఇప్పుడు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి వెలాసిటీ ఎంత అవుతున్నది 0. ఓకే, ఎందుకంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవుతుంది. ఓకే, whereas speed is becoming 2v by t. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ ఎక్కువ అవుతున్నది యావరేజ్ స్పీడ్, whereas average velocity is still 0. Okay, next 2.10 question kallam. Okay, a man on a straight road to with a speed of 5 kilometers per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 kilometers per hour. What is the magnitude of average velocity and average speed of the man over the time interval 0 to 30 minutes, 0 to 50 minutes, 0 to 40 minutes? Okay, ఇప్పుడు ఏంటి, హోమ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడు, మార్కెట్కి వెళ్ళాడు, వెళ్ళి మార్కెట్ క్లోజ్ ఉన్నారని చెప్పి హోమ్కి వచ్చాడు. ఓకే, సో వాట్ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అయింది 0 meters. Average velocity ఎంత అవుతున్నది 0 meters per second. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే మీకు స్పీడ్ 0 అవ్వదు కదా, కానీ స్పీడ్ ఏమో 5 kilometers per hour. ఓకే, 5 kilometers per hour. సో స్పీడ్ వెళ్తున్నప్పుడు వస్తున్నప్పుడేమో 7.5 kilometers per hour అన్నాడు. ఓకే, by speed to reach the market 30 minutes అవుతుంది. ఓకే, 2.5 divided by 5. ఓకే, and then time taken to reach back home will become 2500. చిన్న నెట్వర్క్ ఇష్యూ అయినట్టుంది. ఇప్పుడు మనకి ఆ మ్యాన్ ఏమో ఇంటి నుంచి
మార్కెట్కి వెళ్తున్నప్పుడు 5 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ లో వెళ్ళాడు కదా. సో ఇట్ విల్ బి 2.5 kilometers by 5 kilometers per hour, which will give us 30 minutes. Okay. కానీ him coming back, he came back in 7.5 kilometers per hour. So it will be 20 minutes. Okay. So total time 50 minutes. Okay. Average speed ఎంత అయింది వీడిది? It will be 2.5 kilometers per hour. Okay. Plus 2.5 kilometers plus 2.5 kilometers divided by 3. Okay. Which is going to give us ఎంత అవుతుంది? Give me a second. చిన్న calculation చేసుకోండి. 1, 2, 5 cancel, 3, 6. So ఇదేమో 6. Okay, 6 kilometers per hour. Average speed over an interval of 40 minutes will become 2500 plus 1250 అవుతుంది అక్కడ 40 minutes కాబట్టి. Okay, total divided by 2400, which is 5.6 kmph. Okay, next question. In exercises 2.9 and 2.10, we have carefully distinguished between average speed and magnitude of average velocity. No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equal to magnitude of instantaneous velocity. Why? Okay. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అనేది చాలా చిన్న ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైం కోసం తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇందులో magnitude of displacement is always equal to the magnitude of distance travel. Okay, so అందుకే it will always be equal. Okay, now look at graphs A to D carefully and state with reasons which of these cannot possibly represent one dimension motion of a particle. Okay, so ఇక్కడ ఏ గ్రాఫ్ చూడండి, హైలైట్ ఇది ఏ గ్రాఫ్. ఓకే, ఇందులో ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ ఒకే టైంలో 2 పొజిషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి. ఓకే, at one point of time there are 2 locations for that same particle. So this won't be one dimensional. It's not even possible, to be honest. Okay. Again, B lo kuda same problem avutundi. Okay, but of course, kuda okay sir, you can't have 2 velocities, hello. And then we have a speed time graph. Ikkada speed time graph ichi negative lo ichchadu speed ni. Okay, ikkada negative speed ichchadu, hence this is also not possible. Then we have total path length decreases in the graph, so even this is not possible. Okay, so none of these show a one-dimensional motion of a particle. Okay, next question we have. So next question lo emantunnadu, figure 2.11 shows the xt plot of one-dimensional motion of a particle. Is it correct to say that from the graph that the particle moves in a straight line for t less than 0 and on a parabolic path for t greater than 0? If not, suggest a suitable physical context for this. Okay, so the graph ilag paiki veltunnamu. Okay, and this is a one-dimensional motion of a particle antunnaru. Okay. As you guys can see over here, this is a straight line before t is less than 0. Okay, so displacement akkada 0 undi. Okay, so particle straight line lo move avutundi ani cheppalante we have to show that there's some kind of displacement kada, but there's no displacement, hence this is 0. There's no movement of the particle. Okay, and దాని తర్వాత it's growing exponentially. Okay, exponentially grow అవుతున్నారంటే మీకు velocity time graph లో velocity is increasing linearly. Okay, so
అంతే మీకు ఇట్ ఈస్ ఆన్ అ పారాబోలిక్ పాత్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ పోలీస్ వ్యాన్ is moving on a highway with a speed of 30 kilometers per hour, fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with speed of 192 kilometers per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meters per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? Okay. So, ilan questions lo jagrataga undali meeru. Okay. You have to be careful in this because ఇందులో మీకు as you guys can see, they gave in kilometers per hour and also in meters per second. Okay, so you have to be careful of which units you are using finally. Okay, so let us write the question down. 30 kilometers per hour, 192 kilometers per hour లో వాడు పారిపోతున్నాడు, and bullet is at 150 meters per second. Okay. Okay. So what I'll do is I'll bring 150 meters per second into kmph. Okay. So 150 into 18 by 5. So this will become 30. This will become 36 plus 18 and 54. So it will become 540. Okay, 540 kmph. వీడేమో 192 kmph లో వెళ్తున్నాడు. సో మనకి రిలేటివ్లీ ఎంత వస్తున్నది? 540 minus 192, which will give us 348 kilometers per hour. This is the velocity in which the bullet is hitting the thief. Okay. Suggest a suitable physical situation for each of the following graphs. So first graph emo, you are going and then you get down. Okay. First graph ki physical ante, let us say, but wait a minute, negative time lo ela altunnaru, so this is not possible kada. Chalo, let us assume that it's started before that. Okay, so మీరేమో x distance displacement travel చేస్తారు by t is equal to 0. Okay, దాని తర్వాత you are going behind. Okay, so for example, say some guy is walking front and then he decides to go behind like this till this point. Okay, దాని తర్వాత అక్కడే ఆగిపోతాడు. That's what the graph is saying. And then ఇదేమో ఇలాంటి గ్రాఫ్ అయితే మీరు ఎక్కడా చూడరు. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ గ్యారంటీ ఇచ్చేస్తాను నేను మీకు. ఇలాంటి వివైటీ గ్రాఫ్ ఇస్ లైక్ నెవర్ ఎవర్ పాసిబుల్. బట్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ డిస్కషన్ లెట్ us say ఇలాగ అవుతున్నది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ పాజిటివ్. ఓకే, దెన్ ఇట్స్ బికమింగ్ నెగటివ్ అండ్ ఇక్కడ టోటల్ గా డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవుతుంది. ఓకే, and then we are doing the same thing, positive, negative. Okay, positive, negative. Basically it's almost like an oscillating anamata, oscillating motion anamata. Okay, and then we have this in which acceleration is increasing all at once and getting down. So ilaga avutnappudu em avutundi, velocity meeku okesari increase avutundi. Okay, and తక్కువైపోతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే తక్కువ అవ్వదు. ఓకే, వెలాసిటీ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ జస్ట్ గో ఇన్ ద న్యూ వెలాసిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఎట్ 5 kilometers per hour. ఓకే, మీరేమో కొంచెం యాక్సిలరేటర్ నొక్కారు, యు గో ఎట్ 10 kilometers per hour now. అంతే, యు ఆర్ నాట్ టచింగ్ ద యాక్సిలరేటర్ now, you are going at 10 kilometers per hour. Okay, let us go to the next question.
Given figure gives the XT plot of a particle executing one-dimensional simple harmonic motion. Okay. Of course, the oscillation chapter lo నేర్పించే ఉంటారు. If you guys are doing revision, you know it. If not, you will know it. Don't worry. Okay. Gives the signs of position, velocity, and acceleration at t is equal to 0.3 seconds, 1.2 seconds, and minus 1.2 seconds. So I'm going to use the SHM formula. Okay. Make తెలియకపోతే don't worry. You can skip this question right now. But if మీకు తెలుసుంటే just follow it up. Okay. So A is equal to minus omega x. So t is equal to 0.3 seconds low. X will become negative. Okay. Also, x becomes negative with time ante manaki em avutundi adha avutundi v becomes negative with time. Okay. So using will be getting x negative అయింది అనుకోండి, నెగటివ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, యాక్సిలరేషన్ పాజిటివ్ అవుతుంది. ఓకే. Now at t is equal to 1.2, position and velocity మీకు పాజిటివ్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నెగటివ్ సైన్ ఉన్నది కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ will become negative. Now t is equal to minus 1.2 లో ఏమో నెగటివ్ ఉంది, velocity will become positive, and since x is negative, a will become positive. Okay. Next. Figure 2.14 gives the xt plot of a particle in one-dimensional motion. Three different equal intervals of time are shown. In which interval is the average speed greatest, and in which is it the least? Here the sign of average velocity for each interval. Okay. So, ఇక్కడ interval 3 లో మనకి తెలుసున్నది, it will be the greatest average speed. This will be the greatest. Okay. The average velocity 1 and 2 ki positive ఉంటుంది and 3 ki negative. Okay. Now 2.18 కి వెళ్దాం. Okay. So figure 2.15 gives a speed time graph of a particle in motion along a constant direction. Three equal intervals of time are shown. In which interval is the average acceleration greatest in magnitude? In which interval is the average speed greatest? Choosing the positive direction as the constant direction of motion. Here the signs of V and A in three intervals. For the, what are the accelerations at A, B, and C, B? Okay. So ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తున్నది, చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్ విత్ టైమ్ ఇస్ మాక్సిమం ఎట్ ఇంటర్వెల్ 2. ఓకే. సో ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ అనేది చాలా హైయెస్ట్ లో ఉంటుంది. ఓకే. దాని తర్వాత యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ మాక్సిమం ఎట్ ఇంటర్వెల్ 3. ఓకే. సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఏమో మాక్సిమం ఇక్కడ ఉంటుంది. దెన్ ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తున్నది, సైన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ 1, 2, 3 లో పాజిటివ్ గానే ఉంటుంది. ఓకే. యాక్సలరేషన్ 1 లో పాజిటివ్ ఉంటుంది, 3 లో పాజిటివ్ ఉంటుంది, కానీ 2 లో నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఓకే. కానీ యాక్సలరేషన్ ఎట్ పాయింట్ ఏ, బి, సి అండ్ డి ఇస్ 0, ఎందుకంటే స్లో ప్యారలల్ గా ఉందంట. ఓకే. I think we have completed all the questions. With that, we have completed the chapter of motion in a straight line. Okay. And chala simple chapter is I just went very deep and I tried to explain it for long. And chala simple chapter. You can complete this in like half an hour at max. You know, chala advanced problems kellerante, of course it will have different chapters in it involved. And deen meeda ellarante, you won't be getting that complicated questions. Of course, కొన్ని questions tricky గా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. So just look into the question before you answer. Okay. So నా నుంచి అంటే అంతే. And keep studying. I'll meet you guys in the next session. Okay.